is here. Hello, Elbert. Hello, good evening. Thank you for showing up. Yeah, it's unbelievable how things are just shifting and then moving, and then suddenly, oh, there's the time. Yeah, well, we were watching academy pictures and doing a amazing live session, so everything is fine. Fantastic. So, yeah, so whenever you are ready, let us know. Or I should be ready. I just cannot find what I wanted to. music, let me know. I am No. We just start right now. We just start right okay, now so let because. me translate. Thank you. Ok, chicos, estamos listos para comenzar. Tengan cerca su curso de milagros. Si no lo tienen, tenganlo listo virtualmente. Y vamos a sesión. Muchas gracias por estar aquí. Okay, so in the menu for teachers, we have something that is called, in the English version, it's number 28. What is the resurrection? Vámonos directamente al manual del maestro, en donde está la resurrección. That's the resurrection. That's page 75. La página 75, en la mera parte de atrás del manual del maestro, página 75, por favor. So in the first alinea it says, very simply, the resurrection is the overcoming or surmounting of death. La resurrección. Entonces, ¿qué es la resurrección? La resurrección. Si hay algún ruido de fondo, le dicen para cambiar algunas cosas. Nelix, amiga, si puedes, le dices si hay algún problema con el sonido. Ok. ¿Qué es la resurrección? La resurrección, dicho llanamente, es la superación de la muerte o el triunfo sobre ella. It is a reawakening or a rebirth. Es un redespertar o un renacimiento. A change of mind about the meaning of the world. Un cambio de parecer con respecto al significado del mundo. It is the acceptance of the Holy Spirit's interpretation of the world's purpose. Es la aceptación de la interpretación del Espíritu Santo con respecto al propósito del mundo. The acceptance of the atonement for oneself. La aceptación de la expresión de uno mismo. So, in this idea of resurrecting, En esta idea de la resurrección, chicos, I have overcome the world. dice el que ha vencido al mundo. That's one of the things that Jesus says in the Course in Miracles. I have overcome the world. Es exactamente lo que Jesús dice en el curso de Milagros, dice que ha vencido al mundo. So this whole resurrection is something that happens, I would say, again and again. Todo esto, este tema de la resurrección, es algo que ocurre todo el tiempo, una y otra vez y otra vez. At the end of the workbook, you have every 10 days like a theme. Es como al final lo dice también. And in that theme, I forgot which one, but in one of the themes in the workbook, he speaks about every time. My resurrection happens every time when you bring someone to the light. Es un tema porque dice que mi resurrección ocurre cada vez que tú invitas a alguien a la luz. So we just came out of those lessons. The lessons. Tenemos estas lecciones. Oh my. I have to look it up. I don't know how to translate that. Miracles.
Miracles are seen in light, and light and strength are one. I think that's how you say it. Yeah, miracles are seen in light, Los milagros se ven en la luz, chicos. and miracles are seen in light, and light and strength are one. Y la luz y la fortaleza son uno. And that's exactly what is happening when you bring someone to the light. Y eso es exactamente cuando tú invitas a alguien a la luz. And the question is, do you know what light is? Y yo me pregunto si tú sabes lo que es la luz. And Jesus explains that in the lessons that we are in right now. Y Jesús lo explica muy bien en las lecciones que acontecen ahora. It says miracles are seen in light, and light and strength are one. Dice que los milagros solamente los vas a ver en la luz, y que la luz y la fortaleza son uno. So light and strength are one. Entonces, ¿cómo está eso de que la luz y la fortaleza son uno? That means that when you bring someone to his strength, the resurrection happens again. A la fortaleza de él, la resurrección toma lugar. So the resurrection happens every time when you bring someone to his strength. La resurrección toma lugar cuando tú llevas a alguien a su fortaleza. And of course, that's not really possible because your strength is never lost. Por supuesto que eso no sería posible porque la fortaleza nunca se pierde. So then translated, that means that when you remind your brother of the strength within him, Mejor decimos que cuando tú le recuerdas a un compañero poderoso la fortaleza que hay dentro de él o de ella misma. so when you're reminded of the strength within you, you are resurrected. Cada vez que eso tú lo haces fuerte en tu mente, el que resucita eres tú. Because when you get reminded of the strength that is within you, you have overcome the world. Cuando tú recuerdas la fortaleza divina que hay en ti, tú ya estás venciendo al mundo también. Because the overcoming of the world is nothing else than seeing the world exactly as what it is. Porque cuando tú vences al mundo, en otras palabras, es que tú ves al mundo, pero lo ves exactamente tal y como es. It is maybe materia, or it's maybe matter, or maybe energy, but it is not interpreted. It's not fixed. No está arreglada. So in this idea of losing the world from what I think it is, I can only do that when I'm brought back to my strength. And I was reminded of that yesterday, where I was told that, like, I see the world that I made up. Everybody knows that. Like, you see the world that, like, the world exists because you make it up. And that's basic Course in Miracles stuff. Eso es puro Curso de Milagros. But what's brought to my attention is that I see the world that I value. Pero es increíble porque algo que atrajo mi atención es que el mundo que yo veo es aquel mundo que a mí me atrae. I see the world that I value. Yo veo el mundo, pero el mundo que yo valoro. When I'm made aware of that, Cuando yo me hago consciente de eso, then changing my mind is not so difficult at all. Entonces, cambiando mi mentalidad tampoco es cosa del otro mundo, no es tan complicado. I only have to look at where I put my values. Solamente tengo que observar en dónde yo estoy poniendo mis valores. What does this world represent to me in value? Porque el mundo que veo representa mis valores. So, if we look at
paragraph 3, sentence 3. 3.3. Vision is wholly corrected and all mistakes are undone. La visión ha sido totalmente corregida y todos los errores han sido deshechos. Attack is meaningless and peace has come. El ataque no tiene sentido y la paz ha llegado. The goal of the curriculum has been achieved. Se ha alcanzado la meta del programa de estudios. Thoughts turn to heaven and away from hell. Los pensamientos se dirigen hacia el cielo y se apartan del infierno. If guilt is hell, what is then its opposite? Si la culpabilidad es como estar en el maldito infierno, entonces ¿cuál es el opuesto? It's one of the lessons that we did in the 70s. Es una de nuestras lecciones ahí por los 70s, las 70s. If guilt is the hell, what is then its opposite? Si la culpabilidad es un infierno, ¿cuál es su opuesto? Like what we're looking at constantly in this whole resurrection idea Esto de la idea de la resurrección, ¿qué es lo que estamos observando? is the change of mind, Es que chicos, estamos aquí para cambiar la mentalidad. the change of how I look at things. Mira, y que cambie la manera en que tú observas las cosas. Thank you. And it's never how I formulate it. Nunca es como yo lo formulo. And the reason for that is that all formulation is always done in observation. Y la razón de eso es que toda formulación se hace a través de la observación. I see things and then I give them labels and then I put them in an order. Miren, es como que yo veo cositas y luego les pongo etiquetas y luego las pongo en un orden, cierto orden. And for that, yeah. Look, it looks like there's a sequence to it. Ya sé que parece que hay como una secuencia, pareciera. And that's exactly the opposite of a miracle. Y eso es exactamente lo que es opuesto al milagro. Because a miracle doesn't take any time. Porque el milagro no necesita, no toma ningún instante, no toma tiempo. Like the resurrection is really your own standing up in your own power. La resurrección es donde te pones de pie, porque es la admisión de tu propio poder. But that is the power in reality, not how I think about power, not what I think that it is and where it is and how it is. Pero es el poder real, no lo que tú crees que es el poder. That's where Jesus says you have to step away from it. Por eso Jesús dice, de un pasito hacia atrás. You need to step away from it. De un pasito para atrás. Look, the 27. Okay, en la lección, No, in the manual for teachers, the ahora vamos a la pregunta número one before that is what is death? Me pregunta qué es la muerte. Is it in Spanish too? What is death? Yes. Yeah. Okay. Yes. You see, like it's the idea of an ending, but the resurrection is not a beginning or an ending. Claro, la muerte es como si fuera un final, pero piensa en lo que significa la resurrección. Ni siquiera es el final, pero tampoco es el principio. No significa ninguno de los dos. And that's very difficult to understand in this world. Ya lo sé, que es muy difícil de entender aquí en el mundo. Because in this world, everything comes and goes. Porque aquí en el mundo todo lo que viene se va. Como llega, se va. But the resurrection doesn't come and go. Pero la resurrección no. La resurrección no llega para irse. It's a literal remembering of.
es un recordatorio eterno. The remembering of who I am. Es el recordatorio de lo que yo soy. And that has nothing to do with you. Y no tiene absolutamente nada que ver contigo. It's nothing to do with teachers or with nothing. No tiene nada que ver con esa cosa de los maestros, nada. It has everything to do with the so-called individual and his own thoughts. Pero sí tiene que ver con la individualidad y con lo que el trabajo que tú estás haciendo de manera interna, hacia adentro, de manera individual. Jesus says, like, you were born in the flesh and now you're reborn in spirit. Jesús dice que tú naciste en la carne, pero estás resucitando en el espíritu. So being born in the flesh means that, like, you were and now you find yourself in the flesh. Entonces, haber nacido en la carne, bueno, sí es que ocurrió, pero ahora estamos dejando eso. But you were already. Sí, ya habías nacido en la carne. You were already. So now you're in the body, but you were already and you still are. Entonces, antes estabas en la idea de adentro del cuerpo, contenido. Todavía estás adentro contenido del cuerpo. And then you are reborn in the spirit, but you still are. Que estás resucitando en el espíritu, aunque no deja de ser tú. And then the question becomes, where do you want to use all of this for? Así es que yo te pregunto a ti, ¿qué quieres hacer con todo esto? What do you want to use this for? ¿Para qué quieres usar el mundo? Because you're teaching yourself all the time. Porque tú te estás enseñando a ti mismo todo el tiempo. I don't teach you. Yo no te estoy enseñando. You teach yourself what you think that you hear me say. Tú te estás enseñando lo que tú crees que estás oyendo, saliendo de mí. Let me ask you a question. Ahora te va una pregunta. Do me a favor and look at yourself. Háganme un favor todos los que están aquí. Échense un vistazo hacia sí mismos. Look at yourself. Échate un vistazo a ti mismo. Mírate. Do you see innocence? ¿Tú ves a alguien inocente? What do you see? ¿Qué es lo que ves? Because unless you see innocence within yourself, no matter where you look, Porque digamos que tú ves inocencia en ti, no importa dónde mires. you will not see it outside of you. No la verás afuera de ti. Esa inocencia no la verás afuera de ti. So unless you see yourself as complete innocent, A menos que te veas a ti mismo completamente inocente, you will not see that in this world. no verás eso más en este mundo. How valuable is innocence for you? ¿Qué tan valioso es para ti la inocencia? How valuable is it to find a perpetrator? ¿Qué valioso es para ti que esto no sea verdad? How valuable is it to find someone that did it? ¿Qué tan valioso es para ti encontrar a alguien que tiene la culpa porque lo hizo? Sí que lo hizo.
So when Jesus says in lesson 2, I've given everything I see all the meaning that it has for me, Cuando Jesús dice en el curso de Milagros, soy yo el que le da todo lo que ve, todo el significado que tiene para mí mismo. he's speaking about this. Está hablando de esto. What value do the things have? ¿Cuál es el valor que tú le das a todo esto? And that's where you have to resurrect out of, so to speak. Es por eso que es necesario resucitar. Lay down all your ideas about this world and all your defenses. Dejar caer toda la opinión que tenemos de este mundo y también dejar de ser personas que están tanto a la defensiva. Thank you. Let me ask you something else. Te voy a preguntar algo más. Do you tell people that they have to come back? ¿Tú le dices a la gente que tienen que regresar? Do you tell people that it takes time? ¿Le dices a la gente que esto toma tiempo? Do you tell people that, slow and easy and then, eventually you will get there? Tú eres de los que les dicen a los compañeros poderosos, mira, ya, no te preocupes, vete relajado. En algún momento la pillarás. ¿Eres tú de los que dicen eso? Or do you tell each and every one that you meet that he's already in heaven? O le dices a cada persona con la que te encuentres que ya llegó, que ya la pilló y que se encuentra en el cielo. That there is no need for repeat and trying, and there's no need for that. Y que no hay necesidad de que te la pases ahí regresando y repitiendo una y otra vez. Well, the only thing that we train here is the mind. Lo único que debemos hacer aquí es entrenar nuestra mente. And we train the mind in recognizing that we are already there. Y entrenamos nuestra mente para recordar que no es un proceso, sino que nosotros ya estamos ahí. And that is a correction. Y eso es una corrección. And that's exactly what, now I'm gonna look up the number, but I better take the index because What are you looking for? should healing be repeated? It's number 7. Huh? Should healing be repeated? La pregunta número 7. Si la sanación debe de repetirse. So now I'm healed. Y digamos, ya estoy curado. But then tomorrow I need to be healed again. Pero mañana voy a tener que necesito curar otra vez. Look, this whole light worker and this whole healer idea is just BS. Todo esto sobre la sanación y la luz, bueno, es como BS, you say? Yeah, BS. I don't know what the short is for BS in Spanish, but es pura basura. It's not true. Porque no es verdad. So I forgave you. Porque yo te perdono a ti, imagínate, yo te perdono a ti. Do I have to forgive you again? Ahora, no me digas que te tengo que perdonar otra vez. At the beginning of the workbook of A Course in Miracles, in the introduction to the workbook, En la introducción al libro de ejercicios, it says make no exceptions. dice que no hagas ninguna excepción a la hora de hacer los ejercicios. So it's not that healing was not completed. No es que la sanación en ti sea a medias. You made an exception. That is what happened. Lo que pasa es que tú hiciste algunas excepciones. Eso fue lo que pasó. That's all. Eso fue todo lo que pasó.
It answers it right away. The first paragraph starts with this. Should healing be repeated? This question really answers itself. Healing cannot be repeated. Dice que si la sanación debe repetirse. And then it says, if the patient is healed, what remains to heal him from? Entonces, That's the first paragraph. Okay, yeah. Okay, entonces estamos en la pregunta número 7 en la página 25. Dice, en realidad esta pregunta se contesta a sí misma. La curación no puede repetirse. Si el paciente se ha curado, ¿qué queda por curar? Si la curación siempre tiene lugar, como bien hemos dicho, ¿qué es lo que hay que repetir? Look, and that is what I think is the level of honesty. Mira, el nivel de honestidad. Whereas, see, I was never honest. Sabes que yo era de los que nunca fui honesto. I said I looked at myself and I thought, I'm innocent. Yo un día me eché un vistazo a mí mismo y dije, híjole, de verdad soy inocente. Like we did at the beginning of this class. Como comencé esta sesión, Look at yourself and do you see innocence? te pregunté que te miraras a ti mismo y que me dijeras, a ver, ¿viste inocencia? I pretend as if I do that, but deep inside I don't do that. Bueno, muchas veces yo fingí que era verdad, pero no era verdad, que se sentía culpabilidad. I don't believe that I'm complete and whole and perfect. Por alguna razón no creo que yo soy tal y como Dios me creó, pleno, santo y íntegro. And I don't believe that you are either. Y también no creo que muchos de ustedes sean tal y como Dios los creó, honestamente. But when that shifts, Pero cuando llegó el cambio forever. El cambio me tocó la cabeza y llegó el cambio, pero llegó para siempre, llegó para quedarse. It shifts forever. Llegó para quedarse ese cambio de pensamiento en mí. It is a realignment. Esto es como una realineación. And that's all that it is. Es todo lo que es. I was lost for a minute. Sí, queridos, yo también me perdí por un momento. And I did not know how lost I really was. De verdad, no tenía conciencia de lo tan perdido que estaba. And all this energy frequency happening Y toda esta energía, esta frecuencia ocurriendo is bringing back to right thinking. me trae de vuelta al pensamiento correcto. I am as God created me. ¿Sí? Yo soy tal como Dios me creó. And I lay down my ideas of what was or should be. Entonces, dejé ir mis ideas sobre cómo debería de verse en mí eso. Like all the way at the beginning of the workbook, Jesus says, the prison door is wide open. I just walk through it into the sunlight. Te dice que la puerta de la cárcel está abierta. Híjole, ni modo, yo la crucé. I walk into the sunlight. Yo la crucé los rayos del sol. Because in this world, the sun is what gives life to everything here. En este mundo, el sol que nos da vida a todos. It makes life possible here. Hace que la vida sea posible aquí.
So in that sense, what he says there is an absolute metaphor. Es una absoluta metáfora. Like I walk into what gives life. Que yo camino entre aquello que da vida. Humble before my Father and strong in my Father. Humilde ante mi Padre y fuerte en mi Padre. In God, I'm strong. En Dios yo me siento muy fuerte. Before Him, I'm humble. Enfrente de mí yo me pongo muy humilde. So this is standing into your power. Esto te ocurre con tu poder. And not like sliding into your ego. Y no como dejándonos ir como hilo de media con nuestro ego. I've not heard such a stupid comment ever. No, eso es algo tan bobo por hacer, chicos. Ay, no. You don't slide in your ego. No, no se van como de resbaladilla, como gordo en tobogán, en tu ego. Ya no hagan eso. No hagas eso. Don't accept that. No lo aceptan. You're whole, you're complete. Ustedes están enteros, están completos, están plenos. Nothing is lacking. A ustedes no les falta nada. Nothing went wrong. Ninguno de ustedes tiene un defecto. You came here to fulfill your function. Vinieron aquí porque tenían que cumplir su función. And your function is not to heal others, Tu función no es andar por ahí sanando a otros, but your function is to realize that even here you are in your power. que tu función es que aún aquí, estás aquí para cumplir tu poder. And because you are even here in your power, Tú estás aún aquí parado en tu propio poder. you can heal the world, because the world will only be healed from your ideas of incompletion. Entonces, automáticamente sanas tu mundo, porque tú solamente puedes sanar tu mundo a través de tu estar completo. So going back to 28, what is the resurrection? Vámonos todos otra vez a la 28 sobre qué es entonces la resurrección. Paragraph 4. Ahora estoy en el párrafo 8. All living hearts are tranquil with a stir of deep anticipation, for the time of everlasting things is now at hand. It's the fourth paragraph, first sentence. Paragraph 4. From What is the Resurrection? Number 28. Yeah, el párrafo 4. Okay, all the hearts, yeah? Yeah, all living hearts, yeah. All living hearts, yes. Todos los corazones palpitantes se encuentran tranquilos y llenos de gran expectación, porque la hora del eterno está por llegar. It's very important because it talks about a hand here. Habla de todo lo que está aquí a la mano. It's now at hand. Está a la mano. And Jesus says, time is a sleight of hand. Dice que el tiempo es algo que se escapa de las manos. Like you made it up yourself. Y que tú lo creaste. So you can undo it yourself. Y entonces que como tú lo creaste, eres tú el único que lo puede deshacer. So you can
slide into your ego as much as you want and for how long ever you want to do that. Entonces ustedes pueden caer otra vez en su forma egoica y quedarse ahí entretenidos por mucho tiempo más. But it is not true. Pero siguen no siendo verdad. Because in one instant, Porque en un instante you remember. tú recuerdas. And what is it that you remember? This is the second and the third sentence. There is no death. The Son of God is free. ¿Qué es lo que recuerdas? Bueno, recuerdas la 4.2. La muerte no existe. El Hijo de Dios es libre. And in his freedom is the end of fear. Y en esa libertad radica el fin del miedo. What happens when you stop defending? ¿Qué ocurre para aquellos que dejan caer sus defensas? What happens when you stop defending? You think you will be attacked. ¿Qué piensas cuando ¿Qué ocurre cuando dejas de estar a la defensiva? Porque piensas que alguien te va a atacar. But in truth, you're free. En la verdad, eres libre. I don't know if you can hear that. No sé si algunos de ustedes escucharon, pero están listos para escuchar esto. When you drop down your defenses, your weapons, your way of thinking, your manners, your tricks, your whatever, when you let that go, you're free. Cuando tú dejas caer tus defensas, tus juegos, tus estrategias, eres libre. Yeah. So be resurrected. Bueno, así es que sigan resucitando, chicos. Resuciten. Don't wait for anybody else. No esperes a nadie. Don't wait for someone to tell you to jump. No esperes que alguien venga y te diga, salta. Don't wait till you finally forgave your ex-partner. No esperes a perdonar finalmente a tu expareja. It will not solve your problem. No resolverá tu problema. Because the only problem that you can ever have Porque el único problema que llegarías a tener, que podrías llegar a tener, is that you think that you're not in heaven. es que tú crees por alguna razón que no estás en el cielo todavía. That you're not innocent. Y que tú no eres inocente. So that was all, folks. Eso fue todo por hoy, chicos. We started a little later, but you're resurrected and you're free. You're so free. You're so free. Son tan libres, chicos. Son tan libres. You're really, really free. Realmente son muy libres. Thank you. I see you soon again. Y muchas gracias y espero verlos muy pronto de nuevo.